ॐ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Namaste everybody. After a 16-month journey, கொஞ்சமா வந்துட்டு இன்னைக்கு we have come to the very last session, Bhagavad Gita for Beginners program. இதுல Bhagavad Gita is a treasure and we are all fortunate to have it amongst us, originated in this country. அதுல 700 verses இருக்குது and 700 versesல I have made an effort to cover all the 700 verses. அதில் 100 plus verses, detailed explanation, மீதி எல்லா வெர்சஸுக்கும் எதையும் விடாம gist of it given. இதில் ஒரு பெரிய advantage யூடியூப்ல எல்லாம் இருக்கிறதுனால it's available for you to refer to anytime, any number of times. Kindly make use of that. It's a treasure, and the more you read Bhagavad Gita, more you would understand the implied meaning. Let's go further. In the last session, 18 சாப்டருக்கு நான் ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் ஆரம்பத்தில் கொடுத்திருந்த இன்ட்ரடக்ஷன் அதைவே இப்போ சம்மரியா எடுத்து போட்டிருக்கிறேன். And it goes in a sequence, full 18 chapters. At the end of it, the summary of books for reference, which I have cherished referring to, அதை நான் கொடுத்திருக்கிறேன். இதை நான் 18th chapter முடிக்கும்போது ஒரு தரம் போட்டிருந்தேன். For your convenience, I am putting it again in the end. Kindly use whichever book is comfortable for you. இதில் நமக்கு language was not a barrier. English, Tamil, Sanskrit எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். எம்மொழியும் நம்மொழியே, அதனால language is never a barrier. So make use of it, please. Let's get into the summary of all 18 chapters. Chapter 1, Arjuna Vishada Yoga, is more of a prologue, the poiram or the munnurai for Bhagavad Gita. It sets the stage for the events coming later. Initially, it starts with King Dhritarashtra uttering the first shloka, asking his minister Sanjaya to give a running commentary about what all is happening in the battlefield, in the war between the Kauravas and the Pandavas, whereas 100 sons are involved from the Kaurava side. And as Sanjaya is describing the war scene, it gives a nice introduction to the two sides of the army. And Arjuna is leading the army of Pandavas. Lord Krishna is the charioteer for Arjuna. Lord Krishna had said he will not take the arms, but he agreed to be the charioteer for Arjuna. And now comes the turning point. Arjuna tells Krishna to park the chariot in the middle between the two armies. He wants to survey the army, enemy army particularly, to see what formations they have, etc. And Lord Krishna, in his mischievous wisdom, he goes and parks the chariot right in the middle in front of Bhishma and Drona, for who Arjuna has got a deep respect. Looking at them, Arjuna's emotions are whipped up. So he suddenly feels very compassionate for the humanity at large, and he says, how can he kill the people? And he further says that if he kills the menfolk, the women and the children will go without menfolk in the house, which will cause a disruption to the family life, in turn to the dharmic life in the society at large. Underlying cause for Arjuna's compassion, which turned into a depression, it's primarily because of the thought, how will he kill his
Guru and the grandsire, though Arjuna doesn't spell it out yet. And Arjuna, in the bout of depression, he throws the bow and arrow and sits on the chariot. This poses a serious challenge to Lord Krishna, because Lord Krishna is only a subordinate as a charioteer, and therefore Lord Krishna has to rise to the occasion, advise Arjuna, and bring him on to taking the weapons to fight a war again. There lies the challenge. So whole Bhagavad Gita goes about how does Lord Krishna pull Arjuna out from that state of depression. An excellent treatise on communication, counseling, and the exchange of wisdom. Let's go further. Chapter 2 is Sankhya Yoga, analytical knowledge or analytical reasoning. Lord Krishna uses the power of logical reasoning to convince Arjuna to get him out of the depression. So, initially, seeing Arjuna in tears, Lord Krishna instigates Arjuna by saying that such a cowardice is not acceptable for a person of Arjuna's caliber. அதை கேட்ட உடனே Arjuna's pride is touched to the quick. So Arjuna immediately says, how can he kill the guru and grandsire and still hope to live happily? So Arjuna instead says he would rather go begging for a living than kill the people. And Arjuna throws the bow and arrow and goes silent. So Lord Krishna has to make Arjuna talk and make him listen. Therefore, he adopts the path of reasoning with Arjuna. There are two issues Lord Krishna has to handle. One is he has to make Arjuna take up weapons again. That is, do Arjuna's karma as a kshatriya, which is to wage the dharmic war. The second is Lord Krishna has to remove the fear from Arjuna's mind, because Arjuna is depressed with the thought of having to kill the guru and the grandsire and others. So Lord Krishna brings in the concept of Atma. So he says Atma exists in all the living beings. Atma is imperishable. And he says Atma sheds a dead body, goes into another body, which is similar to a human being shedding a worn out cloth and wearing a new cloth. So he says Atma is imperishable, it cannot be destroyed by any of the means. Therefore, Arjuna need not worry about having to kill. And next is the task of making Arjuna take up to weapons, doing the karma. So Lord Krishna tells Arjuna that if he doesn't fight a war, his enemies will talk ill about him. And having earned a high reputation, Arjuna will go down the path in the reputation, which is not right for a king. And Lord Krishna says, such a dharmic war is a great boon for a king to happen. And then Lord Krishna takes Arjuna through the path of Karma Yoga. That is, he says one should do one's karma as a yoga, applying his body, mind, intellect, emotions all together, doing karma for the sake of karma without looking for the benefits of a karma. And in addition, Lord Krishna also says, desire is the root cause of all evils. Therefore, he says, drop desire, do karma for the sake of karma. And finally, Lord Krishna also tells about the glory of Jnana Yoga. Jnana is Atma Jnana, self knowledge. Am I? Who am I? Am I the body, mind, or intellect, or what am I? No. I am much beyond that. The imperishable Atman, the Jivatma. And Lord Krishna says to reach that path of liberation, one takes the path of Karma Yoga, which is part of Jnana Yoga, or one should
take the path of Bhakti Yoga. So Lord Krishna advocates equanimity of mind, dualities to take them all in one stride, with a firm wisdom that Jivatma, Paramatma are one. So that ends the chapter 2. Let's go further. Chapter 3 is Karma Yoga, that's doing karma as a yoga without karma pala in mind. When towards the end of chapter 2, Lord Krishna was extolling the virtues of Jnana Yoga, that is Atma Jnana, self knowledge, as a path towards liberation. Arjuna immediately asked Krishna if Jnana is superior to karma. Krishna, why are you forcing me into war, which is the karma for a Kshatriya? Lord Krishna then clarifies to Arjuna that no living being can even for a moment be without doing an action. Therefore, he says what is important is to continue doing one's actions without the end result in mind. Lord Krishna then explains the Pravriti Chakra, that is, the living beings are sustained by food, which in turn is sustained by rainwater, which is connected to the yajna or yaga that's done, which arises out of the actions, and the actions follow the scriptures, and which arises from the divine. Therefore, yajna is directly connected to the divine. So, Lord Krishna says one should constantly do the yajna or the yaga, and then eat after distributing to others what is remaining instead of being selfish. And then Lord Krishna then says, தலைவன் எப்படி பண்ணுவானோ அப்படிதான் மற்றவங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க. That's what the leader does, others follow. Therefore he says the leader or the knowledgeable, enlightened, though for him the action may not be necessary, yet Lord Krishna says that leader should continue to do actions, indulge in actions, because rest of the people will emulate him. And if he does not do that, others will also stop action, and then they will neither be in the Jnana Marga nor in the Karma Marga. Therefore, that's a sin. அதுக்கப்புறம் Lord Krishna explains that all actions arise from the nature, from the three gunas, the sattva guna, rajas, and the tamas. They are associated with the prakriti, and it is part of the nature. Therefore, he says anyone who thinks that he is doing the work, he is mistaken. It's a folly. And finally, Lord Krishna says desire and anger, these are born out of the rajoguna. And he says these are one's biggest enemies. Therefore, one should control the desire and anger and elevate oneself from the rajoguna to sattoguna. There ends the chapter 3. The next chapter is chapter 4 with 42 shlokas. Jnana Karma Sannyasa Yoga, renunciation of action through knowledge. After gaining proficiency in Karma Yoga, the next logical step will be to gain knowledge through a competent guru and reach a state where one can even renounce the karma, with the aim of crossing the barrier of samsara, that is to obtain freedom from the cycle of rebirths. Let's see in detail. Next in line is chapter 5 with 42 shlokas, Sannyasa Yoga, renunciation, that is renunciation of the karma. கர்ம யோகாங்கிறது உடல்னால செயல் புரிதல், that is doing actions with the body,
Whereas sannyasa yoga is body actions விட்டுட்டு உள்ளத்தால செயல்படுறது. That is actions only in the mind. And karma yoga and sannyasa yoga, they yield the same result in taking a person upward. Let's go into the detail. A brief introduction to chapter 6, Dhyana Yoga, or the yoga of meditation. Meditation, as described in this chapter, is an essential practice in any spiritual journey. The person meditating would view all objects, people, and situations with equanimity. Samanokku mana amedhiyoda. He sees his self in all beings and all beings in his self. In preparing for meditation, one should first renounce selfish desires through karma yoga. அதனால தான் கர்ம யோகா முதல்ல வந்தது. Unless the mind is purified of selfish desires, it will not be able to meditate properly. And it is only through intellect, which is our higher self, that we can control the mind, which is our lower self. Furthermore, we should lead a moderate lifestyle in eating, sleeping, exercising, and in indulging in sense objects. The end result of all this is preparation for a gradual withdrawal from the outside world, leading to the mind setting on the eternal essence or Paramatma. Next, Lord Krishna covers the techniques of meditation, including selection of the place, seating, bodily posture, and focus of mind on one thought. Finally, Lord Krishna praises the meditator by elevating his status higher than any other seeker. Lord Krishna says that the meditator attains supreme joy, peace, and bliss. Even if the ultimate goal of meditation is not realized in this birth, the effort put forth will be carried over to the next birth. Let's go further. First Shatkam was revolving around the Jivatma, adanala the Karma Marga. In the second Shatkam, Jnana Vijnana Yoga, Jnanangiradu vandu knowledge, Vijnanangiradu vandu the Anubhavam or the practicality. So theory and practical rendu சேர்ந்ததுனா தான் learning is complete. இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் போகிறதுக்கு one has to take the goal as the supreme lord பரமாத்மா. அந்த பரமாத்மாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நடுவில் தடையா இருக்கிறது வந்து முதல்ல பார்த்துருந்தோம், அந்த பிரகிருதி நேச்சர், புருஷா பிரகிருதி ரெண்டும் பார்த்தோம். புருஷா இஸ் த பரமாத்மா, பிரகிருதி இஸ் பார்ட் ஆஃப் பரமாத்மா, த நேச்சர். அதில் இருக்கிற குணங்கள், நம்ம ஆக்ஷன்ஸ், they are all arising out of the prakriti. அந்த prakriti மாயா இருக்கிறதுனால தான் we are not able to realize the paramatma. அப்போ அதை கிராஸ் பண்ணி போனாதான் பரமாத்மாவை போய் அடையிறதுக்கு முடியும். ஆனா அதுக்கு பரமாத்மா கிட்ட டோட்டல் சரண்டர் வேணும், பக்தி வேணும். Lord Krishna says there are 4 categories of people who take on to the bhakti marga. One வந்து people who are distressed in life. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, அந்த ப்ராப்ளம் கழிஞ்சு போகணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரே பண்றவங்க. The second one are the people who seek wealth. அதனால பொருள் பணம் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு பக்தி மார்க்கத்தில் போறவங்க. மூணாவது கேட்டகரி, the people who are keen to know about they want to get the vijnana, they are keen, therefore they take into the bhakti marga. Fourth category of the people who have got the jnana and the vijnana.
they are the higher level of people. Lord Krishna says to reach that level, one has to be through the cycles of rebirth many times. And Lord Krishna says all the prayers that one does to whichever God, the benefits are the same as if he is praying to the Paramatma. Though the destination Paramatma is a permanent one, the bhakti towards the other gods will bring him back. All these are explained in this chapter. Let's go further. We are stepping into chapter 8, Akshara Brahma Yoga. Aksharana imperishable, Brahmangiradhu vandu Brahman, Paramporul, the Paramatma. So imperishable Paramatma. Lord Krishna here gives an insight into what happens to the soul when it's leaving the body. Upon the imperishable soul, when it leaves the perishable body, the thoughts that stay in the minds of a person, adutha, it helps in shaping the destiny for that body that the soul will take in the new birth. Adanala Lord Krishna says, if somebody thinks of the Lord at the time of death, he will reach, the soul will reach the Lord without going through the cycles of rebirth. But Lord Krishna also cautions to say that திடுப்புன்னு ஒரே நாள்ல அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகாது. அதனால அது வந்து ஒரு பழக்கம். It has to be built in as a habit of thinking of the Lord, the bhakti. And there are two paths the soul could take after leaving a body. அதுவும் வந்து இதுல விளக்கமா சொல்லப்படுது. Let's go further. A brief introduction to chapter 9. Raja Vidya, Raja Guhya Yoga. Rajana, the highest level. Vidyangiradhu வந்து வித்தை, the wisdom. Guhyangiradhu வந்து ரகசியம், secret. So highest of the wisdom and highest level of secret. அது வந்து பக்தி யோகத்தோடு nature, glory and benefits. அதெல்லாம் இதுல சொல்லி இருக்குது. Explanation comes for that. And Lord Krishna says, Bhakti Yogathile இறங்குறவங்க, the one who gets into Bhakti Yoga, the requirement is 100% trust and dedication. 100% போன சாப்டர்ல கூட பேசணும். And he should also know the glories of God. அந்த glories எல்லாம் இன்னும் அடுத்த சாப்டர்ல வரப்போகுது. The God is all pervasive, பரம்பொருள், எங்கேயும் இருக்கிறவர். And the worlds reside in him, he does not reside in them. And during the pralaya kalam, dissolution time la, all the beings dissolve into the source from where they came, prakriti. அதே மாதிரி சிருஷ்டி காலத்துல, at the time of creation, the Lord with his blessings make them come from prakriti into the worlds again. And he is the master, abode and the friend for everybody. And Lord Krishna says the devotees should offer all their karmas, their tasks, as an oblation to the God. And he also says that even an evil person, if he gets into the path of Bhakti Yoga and does the dhyana of the God with unwavering mind, Lord Krishna says even that person is to be taken as a noble soul, because the refinement for that person is going to happen very soon. Let's have a look into the details of the chapter. மேல போலாம். நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது chapter 10,
Vibhuti Yoga, the glory of the God. பொதுவா சொல்லுவாங்க, we do not realize the importance of a thing unless it's gone சொல்லி. நம்ம ஒரு பொருளோட பெருமையை பத்தி நம்மகிட்ட இருக்கும்போது அது தெரியறதில்ல, அது போன பிறகுதான் தெரியும். ஆனா இஃப் வி நோ ஒரு பொருளோட பெருமையை பத்தி தெரிஞ்சதுன்னா அதுல நமக்கு ஈடுபாடு ஜாஸ்தி ஆகும். தட் இஸ் இஃப் வி நோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அ திங், எனிதிங், our attraction towards that will be more. அந்த ஐடியாவோட தான் அந்த பக்தியோட தியானம் பண்றதுக்காக கடவுளோட பெருமை வந்து இதுல விபூதினா பெருமை அது வந்து விரிவா இப்போ சொல்லியிருக்கு. இது வந்து இஃப் யூ ரிகலெக்ட் சாப்டர் 7ல சாப்டர் 9ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்தது. மோர் எலாபரேட்லி இட் வில் கம். அண்ட் லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ் எல்லாத்துக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கடவுள் தான். எவ்ரிதிங் கம்ஸ் ஃப்ரம் த கடவுள். அண்ட் ஹீ இஸ் imperishable. And he is before everybody, though he himself is without a birth. He is Ishvara, இறைவன். And எல்லா உயிர்லையும் உள்ளத்திலும் இருக்கிற ஆத்மா அந்த கடவுள் தான். And Lord Krishna gives a few exemplary things on each of the different topics. For example, வேதங்கள்ல கடவுள் தான் சிறந்த சாமவேதம். தேவர்கள்ல the best among them, Lord, the God himself is the Indra. அதே போல ருத்ரர்கள சங்கரா. Among the mountains, he is the Merumalai, the best of the lot of the mountains. And out of the sounds, he is Pranavam, the Pranava Mandram. And out of the non-movable items, he is Himalayas. மரங்களுக்குள்ள அரச மரம், the banyan tree. மனுஷர்கள்ல the சிறந்த அரசன் சக்கரவர்த்தி. மிருகங்களுக்குள்ள ஆர் பசுக்களுக்குள்ள காமதேனு. அசுரர்களுக்குள்ள பிரகலாதன். பறவைகளுக்குள்ள கருடன். So Lord Krishna says he is that, the best amongst the best on all categories. And he also says வீரர்களுக்குள்ள he is Rama. And among the letters, the first letter, because he is the முழுமுதற் கடவுள், first one. And மாதங்கள்ல மார்கழி. இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிளா ஒவ்வொரு கேட்டகரியில இருந்தும் the best list out பண்றார். Lord Krishna says he himself is that. This is to prove a point that he is all pervasive and he is in everything, and the best amongst them is also he. And the glory of the God being so vast, so many, அதை வந்து தனித்தனியா ஒவ்வொன்றா சொல்ல முடியாது. அதனால certain categoriesல மட்டும் Lord Krishna spells out here. And எந்த பொருளும், whether it's movable or immovable, அசையும் பொருளா இருந்தாலும் சரி அசையா பொருளா இருந்தாலும் சரி, அது வந்து it cannot be separate from him. They're all part of him or he is part of everything. அதே தான் வந்து சுருக்கமா இந்த சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கு. Let's go into the shlokas. We now step into chapter 11, Vishwarupa Darshana Yoga, that is the vision of the universal God. இந்த லார்ட் கிருஷ்ணா அவருடைய க்ளோரி எல்லாம் சொல்ல சொல்ல கேட்டுட்டு அர்ஜுனா வந்து he could not contain his curiosity any longer. அர்ஜுனாக்கு வந்து அத்தனை க்ளோரிஸோட இருக்கிற யூனிவர்சல் ஃபார்ம்ல அந்த லார்டை பார்க்கணும்னு ஆசை. லார்ட் கிருஷ்ணா, Arjuna wants to see Lord Krishna
with all his glories in the universal form. Since that is not possible to see with the human eyes beyond the perception, Lord Krishna grants divine eyes to Arjuna, and Lord Krishna shows his true form. அதே அந்த விஸ்வரூப தர்சனத்தை Arjuna sees and rejoices initially. And இந்த சாப்டர்ல அந்த விஸ்வரூபம் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி டீட்டெயிலா கொடுத்திருக்குது. In summary, the Vishwarupam has many mouths, many eyes, and weapons, ornaments. And the Vishwarupatla, Arjuna sees the entire universe contained within that form. And Arjuna sees many more things happening there, the past and the present future. இதெல்லாம் கேட்ட உடனே Arjuna gets overwhelmed and he soon gets frightened with that sight. அதனால Arjuna திரும்பியும் he requests Lord Krishna to take back his original human form. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி Lord Krishna also gets back to the charioteer form with the whip on the hand, சாட்டை கையில சங்கு சக்கரம் எல்லாம் வச்சிட்டு, and then Lord Krishna blesses Arjuna that to see his true form and to attain the Lord, Bhakti Marga is the best route, and therefore he advocates Arjuna to continue the love for Lord. So there goes the chapter. Let's go further. After hand-holding Arjuna through the Bhakti Marga, Lord Krishna now gives the essence of Bhakti Yoga in this chapter. He says, Jnana Yogam, Bhakti Yogam. இது ரெண்டுல Jnana Yoga gives the results little late. அது தவிர ஞான யோகத்துல மைண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்றது more difficult because அந்த நிர்குண பிரம்மம் சொல்லுவாங்க, the God without a form, அதில் தான் ஞான யோகத்துல மைண்டை வந்து வைக்கணும். தட்ஸ் மோர் டிஃபிகல்ட், எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. ஆனா பக்தி யோகால சகுண பிரம்மன், அந்த காட் இன் த ஹியூமன் ஃபார்ம் நம்ம எல்லாம் வச்சு ப்ரே பண்றோமே, அதுல வந்து மனசு வைக்கிறது ஈஸி. ஆல்சோ த ரிசல்ட்ஸ் கம் குவிக்கர் த்ரூ த பக்தி யோகா. அதுக்கப்புறம் லார்ட் கிருஷ்ணா கிவ்ஸ் யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் அந்த பக்தி யோகால போறதுக்கு. டு ரீச் பக்தி யோகா, one essential point Lord Krishna emphasizes is total devotion with focus, focused devotion. அது தவிர இன்னும் few essential qualities Lord Krishna emphasizes. அதாவது அந்த டிவோட்டிஸ் வந்து எல்லார்கிட்டையும் ஸ்நேகமா இருக்கணும், ஃப்ரெண்ட்லி வித் ஆல், விதவுட் அகங்காரம், அந்த ஈகோ எல்லாம் இல்லாம, அண்ட் இன்பம் வந்தாலும் துன்பம் வந்தாலும் ஒரே மாதிரி என்றது. தட் இஸ் இன் த மைண்ட், பேலன்ஸ்ட் மைண்ட், வெதர் இட் இஸ் ஹாப்பினஸ் ஆர் சாரோஃபுல் ஈவெண்ட்ஸ், த மைண்ட் இஸ் நாட் கிளஸ்டர்ட். அண்ட் கண்டென்ட்மெண்ட், கிடைச்சது வச்சுட்டு திருப்தி, நான் கிரீடி ஆட்டிடியூட். அப்புறம் தன்னை வந்து மற்றவங்க புகழ்ந்து பேசினாலும் இகழ்ந்து பேசினாலும் மனசுல விதவுட் மாறுதல். அதாவது ஈவன் இஃப் somebody else praises or insults, the mind is unaffected. And as said earlier,
the focused total devotion towards God. இது இருந்ததுன்னா தான், with such people are the ones who are favorites of the God. Lord Krishna says that. Let's go further into the chapter. A brief introduction to chapter 13, Kshetra Kshetrajna Vibhaga Yoga. Topic of the known and the knower. க்ஷேத்ராங்கிறது வந்து the body, உடம்பு. க்ஷேத்ரஜ்ஞாங்கிறது அந்த பாடியில இருக்கிற உயிர் ஆர் ஆத்மா, அது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம். அதுதான் டீட்டெயிலா இந்த சாப்டர்ல வந்திருக்கு. முதல்ல பாடி அண்ட் த ஆத்மா. ஸோ த நேச்சர் ஆஃப் பாடி அண்ட் ஆத்மா அண்ட் த ரீசன் how they come together to transform into a sentient body, அது வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. And Lord Krishna says the body is made of modification from Prakriti Maya through the Panchabhutas and the 11 senses. இதெல்லாம் டீட்டெயிலா நம்ம பார்ப்போம் as we go by. And he also says இந்த பாடியோட கனெக்ஷன் வரதுனால தான் ஆத்மா gets attached to silly reasons. And அதுக்கு விருப்பம், இன்பம், துன்பம், கோபம், தாபம் இதெல்லாம் வருதுலாம் அந்த அசோசியேஷனால தான். So Lord Krishna says, if the Atma is elevated to the level of liberation, in the silly matters எல்லாம் ஆத்மாக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. அது எப்படி கொண்டு போறதுன்னு சொல்லி Lord Krishna gives a way also. He says pride and ego are the shackles to be rid of. அந்த கர்வம், அகம்பாவம், அது ரெண்டு இருந்தாதான் நான் தான் செஞ்சேன், நானா செஞ்சேன், அந்த மாதிரி ஈகோ இருக்கிறதுனால தான் that is the shackles. அது ரெண்டும் போயிடுச்சுன்னா லிபரேஷன் ஸ்டேஜுக்கு ஆத்மாவை கொண்டு போறது ஈஸின்னு சொல்றாரு. He also suggests a way for that. He says seek a guru. ஒரு குரு கிட்ட போனாலே பணிவு வந்துடும், கத்துக்கிற ஆர்வம் வரும், அந்த ஈகோ குறைஞ்சிரும், கர்வம் குறைஞ்சிரும். And the mind gets purified, thoughts get purified, action also gets purified. And அது கூட சேர்ந்துட்டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் த சென்சஸ் வரும். இது வந்து பக்தி யோகா. ஸோ குரு கிட்ட போய் இதெல்லாம் பண்ணும்போது அந்த பக்தி தானாவே வந்துடும். Then Lord Krishna also clarifies Atma has no birth or death. That's what we also saw in chapter 2 briefly. Birth, as we call, is an association of Atma with the body, while death is the dissociation of Atma when it deserts the body. And body by itself is insentient. அது வந்து அந்த ஆத்மா கூட சேர்றதுனால தான் அதுக்கு செயல் திறமை எல்லாம் கூட வருது. And Lord Krishna also says karma yoga, jnana yoga, அது ரெண்டும் கூட will lead to the path of realization. So பக்தி யோகாவை பத்தி சொன்னாரு, கர்ம யோகா, ஞான யோகா எல்லாமே will lead to the realization of nature of Atma. So டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சாப்டர் 14, குணத்ரய விபாக யோகா, division of the 3 gunas. If you recollect, the gunas பத்தி நம்ம சாப்டர் 2ல இருந்து பேசிட்டு வரோம். In fact, any point that is discussed later has been hinted at in chapter 2. அதை நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இந்த 3 குணாஸ், சத்வ குணா, ரஜோகுணா அண்ட் தமோ குணா, இந்த 3 குணாஸை பத்தி சாப்டர் 2ல லார்ட் கிருஷ்ணா டெல்ஸ் அர்ஜுனா, வேதங்கள் எல்லாம் 3 குணங்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கு, நீ அந்த 3 குணங்களை தாண்டினவன் ஆகு. That is, the Vedas talk about the 3 gunas. You transcend those 3 gunas, Lord Krishna says. In chapter 3, Karma Yoga, Lord Krishna tells Arjuna, வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸுக்கும் பேசிஸா இருக்கிறது இந்த 3 குணாஸ் தான். அந்த 3 குணாஸ்க்கு நான் ஒரு அனாலஜியும் கொடுத்தப்போ, இந்த பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில
the basic colors RGB, red, green and blue. இதை வச்சுட்டு different proportionsல you can create any number of colors in the visible spectrum. That is the importance of that. அதே மாதிரி தான் இந்த மூணு குணாஸோட மதிப்பும். So that's the level of importance. We will get a lot of insight into the behavioral characteristics of human beings by this chapter. And Lord Krishna says, Atma's suffering is only because of its association with the human body. By itself, Atma is pure, unpolluted. But association with the body, எப்படி association ஆகுது அதை தான் நம்ம போன தரம் பார்த்தோம். And we're going to see further. And then Lord Krishna says, God wanting to create the universe, முதல்ல வந்து பிரகிருதியையும் ஜீவாவையும் ஒன்னா கொண்டு வந்தார். So அது கொண்டு வந்த பிறகு பிரகிருதி based on the Atma's previous karma. You see, karma is carried over by the Atma. When it takes a new body, the karma goes along with Atma based on whatever has been done during that period. அந்த கர்ம பண்றதெல்லாம் இந்த குணங்களால வருது. So the gunas are the basic root cause. Anyway, Prakriti, based on Atma's previous karma, creates different forms of bodies: Deva body, the celestial, human body, animal body, and the bird forms. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு எந்தெந்த பாடி எந்த ஆத்மா based on the karma carried over by Atma, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி that body is bound with the Atma by Prakriti, and this bonding happens through the three gunas, Sattva, Rajas and Tamo gunas. So these three gunas are very important. They play a crucial role in every life. அதுக்கப்புறம் Lord Krishna explains further. Sattva gunam இருக்கிறவங்க கிட்ட ஞானம், தர்மம் அதெல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். They will have the orientation towards ஞானா and dharmic path. இந்த ரஜோகுணம், ரஜஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கிறவங்க கிட்ட டிசையர், ஆக்ஷன் அதெல்லாம் நிறைய வரும். இது எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இன்னும் வரும் நம்ம as we go by. And தமஸ் இருக்கிறவங்க கிட்ட delusion, laziness, sleep. So if we study the chapter fully and then start observing people closely, we will be able to find out எந்த குணம் யாருக்கிட்ட ஜாஸ்தியா இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, ஒரே மனுஷன் கிட்ட வெவ்வேறு டைம்ல வெவ்வேறு குணம் ப்ராமினென்ட்டா இருக்கும். அதையும் பார்க்க போறோம். And Lord Krishna says one of the three gunas dominates at any point in time. It's not fixed. It's constantly changing. Mood change எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அது குணாஸ் சேஞ்ச்னால எந்த குணம் நமக்கு டாமினண்டா இருக்குதோ அந்த டைம்ல அவர் ஆக்ஷன்ஸ், பிஹேவியர் will be dependent on that. So it carries a lot of psychological studies in this. And then Lord Krishna finally says, a true devotee wins over the three gunas. இந்த மூணு குணத்தையும் கடந்தாதான் மாயாவை தாண்டி சித்தி ஆர் மோக்ஷா ஆர் லிபரேஷன் போறதுக்கு முடியும். So a true devotee wins over the three gunas, Lord Krishna says. Let's go into the chapter in detail. A brief introduction to chapter 15, Purushottama Yoga, the whole person. The Lord is beyond the perishable and the imperishable, and therefore he is superior and called the Purushottama. Prakriti, Atma, ரெண்டுமே part of the God. Prakriti, the material nature, while Atma is the superior energy nature. And God is superior, obviously, to both of them. And அந்த ஆலமரத்திலிருந்து சின்ன விதை எப்படி செடியாய் வளர்ந்து மரமாய் ஹியூஜ் ஆயிடுமோ, that is just as a people seed, which is a small seed,
When it starts growing, it becomes a sapling and becomes a huge tree with the roots above and the branches below. And it spread all over, it grows huge. அதே மாதிரி தான் இந்த பிரகிருதி ஆத்மா காம்பினேஷன்னால வர different forms, the living beings, they are spread around the universe in huge form. And then this also represents the samsara, the cycle of rebirth. இதை வந்து ஒடிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி with the acts of detachment. That is the only acts of detachment can fill that tree of samsara or the rebirth to obtain a moksha, liberation. So Lord Krishna says devotion to God, and one of the four yogas we talked about is the route to be taken. And as we had mentioned earlier, since all beings and elements are perishable, Atma is imperishable, the Lord is above both these. And he supports the universe, and he is called the Purushottama. மேல போகலாம். A brief introduction into chapter 16, Devasura Sampad Vibhaga Yoga. Appropriate and inappropriate behavior are the divine qualities and the diminished qualities in the beings. So Lord Krishna elaborately covers the behavioral characteristics. It's a very interesting chapter for our general living. நம்ம இதுக்கு முன்னால சொல்லிட்டு வந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் what Lord Krishna had been talking about. Lord Krishna says that those தத்துவங்கள் எல்லாம் realized by, understood by, or accepted by only the people with the divine qualities, good qualities. Whereas he says the people with the diminished qualities or asura qualities, அவங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் புரியாது. And he says அந்த divine qualities இருக்கிறவங்க அவங்களோட behavior வந்து their mind is clear, they will not do harm for the others, அவங்களுக்கு கோபம் கிடையாது, பொறுமை இரக்கம் நிறைய உண்டு. பொறுமைனா பேஷன்ஸ், இரக்கங்கிறது வந்து கம்பேஷன், அதெல்லாம் நிறைய உண்டு அவங்களுக்கு. whereas as against this அந்த அசுரத்தன்மை இருக்கிறவங்க, those with the asura qualities, அவங்க வந்து டம்பம், arrogance, கர்வம், anger எல்லாம் வச்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்க. the divine qualities இருக்கிறவங்க, they slowly move themselves up to come out of the samsara bandha, the cycle of rebirth. Whereas the asura guna இருக்கிறவங்க, they competed themselves to get bound more and more into samsara. அது போக இந்த அசுரத்தன்மை இருக்கிறவங்க, they say there is no God. They claim themselves to be the superpower. They think they are the best and nobody comparable to them. அதனால they keep on doing evil deeds. ஏன்னா மனசாட்சி அந்த பயம் இல்லை. And then they go towards hell. அவங்களுக்கு லிபரேஷன் கிடையாது. They do not have any belief in the Shastra. Whereas அந்த divine qualities இருக்கிறவங்களுக்கு Shastra is the ultimate. That is the standard. That is the proof of life for them. இதுல வந்து Lord Krishna brilliantly brings out the differences in behavioral characteristics between these two categories of people, the people with the divine qualities, people with the asura qualities. Let's go further. A brief introduction to chapter 17, Shraddha-tri Vibhaga Yoga, the three types of faith or belief system. நம்ம the three gunas, sattva, rajas and tamas பத்தி டீட்டெயிலா பார்த்தோம் earlier.
This is an extension further. Like Krishna says, based on one's gunas, Shraddha is also of three types: Sattva, Rajas, and Tamas. The people who have Sattvic Shraddha and who follow the Shastras, they worship the Devas, the celestial bodies. Whereas Rajashik Shraddha இருக்கிறவங்க Yakshargal, that is demigods, and Rakshasarangala, they worship. While Tamasic Shraddha இருக்கிறவங்க, they worship the ghosts and the spirits, evil spirits, and Mari. And he also says, Lord Krishna says, the end results for such people will also depend upon their gunas, as per the gunas. And Shastra, people who violate the Shastra, will meet with disaster, Lord Krishna declares emphatically. And alongside the food the people eat, the yaga or the velvi they do, tapas, tavam, avanga pandra tavam, and the charity dhanam of the people, they are also of the three types: sattvic, rajasic, and tamasic. Adeyallam detail we will see. Let's go further. A brief introduction to chapter 18, Moksha Sannyasa Yoga, freedom and renunciation. இது கடைசி chapter of Bhagavad Gita. முதல்ல Lord Krishna says sannyasa and tyaga ரெண்டுமே ஒன்றுதான் except for subtle difference. சந்நியாசங்கிறது whatever we do without attachment to that செய்யறது, doing a task without getting attached to the task. Whereas tyaga is dropping the karma phala, the results and the end sides, adu mela inbam illama. So both are doing a task. The first one is without attachment to the task. Second is without attachment to the task, that is tyaga, without attachment to task. In addition, also dropping any eye on the fruits of the action. இதுல சில பேர் சொல்லுவாங்க all work should be dropped. But Lord Krishna says there are two types of karmas: nitya karma and naimittika karma. The nitya karma is what we do every day. There are certain tasks for sustenance of ourselves, the body, and to keep the mind active. There are certain tasks to be done. Naimittika karma is the mari, not every day, but then occasionally on special occasions they come, like the rituals for the ancestors and things like that. இது செஞ்சுதான் ஆகணும் சொல்லி Lord Krishna says. And then Lord Krishna emphasizes the point, இதை நம்ம முதலே பார்த்திருக்கிறோம். Every action is because of God. Any person who thinks I am the doer, he is mistaken. It is his gunas which propel him to do that. That came from the nature. Nature is part of the God, Prakriti. And then the jnana, karma, boldness, and happiness. எல்லாமே மூணு குணம் இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் மூணு வகை நம்ம முதல்ல பார்த்தோம். குணத்ரயா and then ஸ்ரத்தாத்ரயா. அதே மாதிரி Lord Krishna says ஞானம் கூட சத்வ ரஜஸ் தபஸ், அந்த மாதிரி அது டீடைல்ஸ் வரும். நம்ம செய்யற வேலை கர்மா also has got that. The boldness or the firmness of mind, அதுலயும் மூணு டைப் இருக்குது. And the happiness, they also have got the three types. We will see in detail. And then finally, at the end of the whole discourse, Sanjaya, who was witness to this because of the
divine eyes granted to him by Vedavyasa for him to give a running commentary to King Dhritarashtra. So Sanjaya tells the king Dhritarashtra that Arjuna's delusion goes off after Lord Krishna's sermon, because Lord Krishna kept taking Arjuna through different paths, clarifying it everywhere, doubts Arjuna had. And finally, Lord Krishna asked Arjuna categorically, உனக்கு எல்லா கன்ஃபியூஷனும் தீர்ந்தது அர்ஜுனா, நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லிட்டேன், now it's your call. I have told what I have to tell you. Have you got over your delusion? Categorically, specifically pointed question Lord Krishna asked. So Arjuna says yes, his delusion is over, and he gets ready for waging the war. Let's see the chapter in detail. A quick look at the reference books நான் ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. முதல்ல வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை தமிழ்ல பை சுவாமி சித்பவானந்தா. உங்களுக்கு சான்ஸ்கிரிட் படிக்க தெரியும்னா கூட தட் இஸ் த ஸ்லோகாவை பிரிச்சு கொடுத்தது. அண்ட் தமிழும் படிக்க தெரியும்னா இன்வேல்யூபிள் புக். அடுத்தது வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா இன் இங்கிலீஷ் பை சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி. அஃப்கோர்ஸ் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதியோட பிரில்லியன்ட் மாஸ்டர் பீஸ். மூணாவது புக் நாம் ரெஃபர் பண்ணது ரெகுலரா பாரதியார் விளக்கும் பகவத்கீதை இன் தமிழ். பாரதியார் பத்தி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பகவத்கீதாவுக்கு ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் கிறிஸ்பா தமிழ் மீனிங் அருமையா கொடுத்திருக்காரு. அண்ட் ஃபைனலி ஃபார் த பீப்புள் ஹூ ஆர் கீன் டு லுக் இன் டு த வெப்சைட், the BG free explanation by Jairam for all chapters. All these are the ones which have guided me into understanding Bhagavad Gita and in trying to impart what I have understood to you through these slides all this time. Hope you make use of these, whichever you are comfortable with. By and large, if you go through these YouTube versions of our sessions, you will understand the basics. You will understand Bhagavad Gita as it is. அதுக்கு அப்புறமா நீங்க இந்த புக் எடுத்து பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா it should make more sense to you. Let's go further. ஒவ்வொரு சாப்டர் பிகினிங்லயும் நான் கொடுத்த brief introduction-ஐயே I have compiled together and put to act as a summary for each of the chapters. இந்த 18 சாப்டரும் உங்களுக்கு யூடியூப்ல இருக்கிறதுனால you have the flexibility to go through it in your free time. Kindly do that. எப்ப வந்து உங்களுக்கு எந்த சாப்டர் ஹெட்டிங், அதோட டைட்டில் என்ன, எதுக்கு அடுத்தது எது வருது, அது மனசுல when it registers in your mind, that's a clear indication that Bhagavad Gita is sinking in your mind. So best of luck. Thank you for staying all along. Take care. Namaste everybody. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.